Indigo ni flight cancel wngmani bai Chasalo Hakotorni Dalbidal Birkhung Khola Nukjakha Thang Laisu Khlainairokni Uphla Kaphla Phasalo Simino 1000 is Slai Kwbang Indigo ni flight cancel wngkha Abo Indigo ni Laibumao Kaisa Kotor Hamya Yapai Indigo ni flight lai thane saltam salbare romoi delay cancel wngmani bai Hakotorni Dalbidal Birkhung Khola Nukjakha international tai domestic flight bai Thang Laisu Khlainair lukorokni khadumong flight cancel wngmani yaklobo kwbangma lukorokni luggage kifle riya hnei bo Indigo ni fasing tisajaka koksil samong Indigo ni kwbangma flight cancel wngmani bai Chasalo bo Hakotorni Dalbidal Birkhung Khola Nukjakha Thang Laisu Khlainairokni Uphla Kaphla Phasalo Simino 1000 ni Slai Kwbang Indigo ni flight cancel wngkha Abo Indigo ni Laibumao Kaisa Kotor Hamya Yapai Guwahati ni simi Lucknow thangnai Indigo ni flight cancel wngmani bai Chasalo Guwahati Birkhung Khola bo Nukjakha Thang Laisu Khlainair lukorokni khadumani Abo bai Kotor Jungzalo Khlainairni nangkha Thang Laisu Khlainair lukorok चाहिए रिफंड बस हमारा लगेज दे दो 24 घंटे से ज्यादा हो गया कहाँ जा रही थी आप श्रीनगर जा रही थी मैं फैमिली के साथ जा रही थी हाँ कल से लेके अभी सामान डिपॉजिट है अंदर हाँ हमारा सामान नहीं दे रहा क्या बोल रहे हैं उसके पास जाइए उसके पास जाइए उसके पास जाइए हम कुछ नहीं मांग रहे हमको हमारा लगेज दे दो यार बस मतलब इस कदर लोग परेशान है देखिए मैडम रो रही लगेज में लाखों का सामान है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेडिसिन है कहाँ के रहने वाली हैं मुंबई मुंबई तो मुंबई से दिल्ली या दिल्ली से जा रही थी फिर आप हाँ आपके साथ कौन कौन है मेरे हस्बैंड है अभी इधर तो अभी कोई अंदर जवाब देने वाला नहीं है इधर से उधर भेजा जा रहा है बस यही बर्गर लाया जा रहा है मतलब लोग यहाँ तक परेशान है कि वो कह रहे हैं कि भाई उनको आप फ्लाइट का रिफंड मत दीजिए कम से कम जो उनका सामान लगेज है वो बता दीजिए आगे की क्या स्थिति है वो तो लोग जान रहे हैं कि कोई बताने वाला नहीं कोई जवाबदेही वैसे भी नहीं दिख रही जितना यहाँ लोग परेशान दिख रहे हैं मुझे मगर कम से कम जो लोगों का सामान है वो उनको दे दिया जाए आगे को लेकर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दी जाए और आप सोचिए ये देश की राजधानी है और देश की राजधानी का ये एयरपोर्ट है और यहाँ से जाने वाले यात्रियों को जब ये हाल है पब्लिक आपसे फुकट में नहीं कुछ मांग रहा है अपना लगेज मांग रहा है ओनली लगेज नॉट रिफंड ओनली लगेज मांग रहा है तो आप समझ लीजिए कि लोग किस कदर परेशान हैं घटिया पॉलिसी इंडिगो की कि थूकती हूँ मैं ऐसी घटिया पर कभी जिंदगी में न जाऊँ मैं दोबारा इंडिगो के साथ We had a flight yesterday for Lucknow. It got cancelled and we were stranded here and so we stayed back here. We have to go to Chennai. We had a flight tomorrow for Chennai. That was also cancelled. We got the information yesterday itself. So today we are now trying our luck for Chennai if we could go because now we can't go to Lucknow now again. So we are trying for Chennai but we are not getting any tickets for Chennai also. So we don't know what to do. So we are just staying back here. मेरा कल का फ़्लाइट था शाम का 6:30 बजे का इंडिगो का वो कैंसिल कर दिया उसके बावजूद आज सुबह फिर से रीशेड्यूल किया मॉर्निंग का 11 बजे का लगभग फ़्लाइट था वो भी अभी यहाँ आके चेक किया तो वो भी कैंसिल कर दिया अभी इस बारे में बोल रहे हैं तो एयरलाइन बोल रहा है कि हम रिफ़ंड इनिशिएट कर देते हैं और या फिर वेट करिए बाकी अगर बाकी एयरलाइंस की भी बात करें तो टिकट का दाम हाँ उसका कम से कम 25,000 रुपये के आसपास है दिल्ली का अगर प्राइस Abo haikeno Mumbai Birkhung Khola Indigo ni flight cancel wngmani yagulo Indigo ni ground staff rokno belaino joli jaka fatar Hakotorni khoraksa bwrui Je vais retourner en France. Je vais mon billet. Tout le monde, ils ont tout cancellé. Ils ont tout cancellé. Quand ils cancellent, il faut occuper des gens. Il faut occuper des gens. Il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à dormir. Je vais mon billet. Party muni yagulo night duty tai pilot rest rules no kaisa jorani bagai stay order saklaika DGCA Kotor Hamya Indigo no krakdagi mungrekha fine 7 December horni damcharni bisingo passenger rokno ticket ni rang refund khlai ready hnei abo haikeno passenger rokni luggage 48 hours ni bisingo passenger ni thani kifle rnani bo dagi mungrekha Kotor Hamya Fine 10 to 15 December Salmar ni bisingo Shikangni tongkhoro sokpainai flight ni Thang Laisu honai saka Indigo
Flight cancel wngmani party wngate Indigo ni CEO Tamusaka Khlainairokni. Ladies and gentlemen, I'm Peter Elbers, the CEO of Indigo. I want to share with you that we have experienced severe operational disruptions for the past few days. Since then, the crisis continued to aggravate, with today, December 5th, being the most severely impacted day, with the number of cancellations well over 1,000, or more than half of our number of daily flights. I, on behalf of all of us at Indigo, would like to extend our sincerest apologies for the major inconvenience this has caused to many of our customers on account of delays or cancellations. The situation is a result of various causes, yet for you as a customer, it's important how we as Indigo address this. We have defined 3 lines of action. Firstly, customer communication and addressing your needs. For this, messages have been sent on social media, and just now a more detailed communication with information on refunds, cancellations and other customer support measures was sent. Also, we've stepped up our call center capacity. Secondly, due to yesterday's situation, we had customers stranded mostly at the nation's largest airports. Our focus was for all of them to be able to travel today itself, which will be achieved. For this, we also ask customers whose flights are cancelled not to come to airports, as notifications are sent on this. Thirdly, cancellations were made for today as to align our crew and planes to be where they need to start afresh tomorrow morning. Earlier measures of the last few days regrettably have proven not to be enough. So we've decided today for a reboot of all our systems and schedules, resulting in the highest number of cancellations so far, but imperative for progressive improvements starting as from tomorrow. With these actions, we expect tomorrow to have cancellations below 1,000. The support of DGCA in providing specific FDTL implementation relief is of great help. Still, there's lots of work in progress, but going forward from here, in alignment with the Ministry of Civil Aviation and DGCA, we do expect to further improve every day. Given the size, scale and complexity of our operation, it will take some time to return to a full normal situation, which we do anticipate between the 10th and the 15th of December. I do understand that these disruptions have caused much discomfort to our customers and has shaken their belief in Indigo's reliability so carefully built over these past 19 years. My colleagues, all the great Indigo teams and frontline staff have been working relentlessly to address the situation. Rest assured, we are doing everything in our control to not only restore your trust and belief, but strengthen it further over time. Thank you for your patience, understanding and kindness during this difficult time. We shall keep you updated on an ongoing. Abai tongkora Laisu Khlainairokni Indigo flight no kare Kubun Airlines te train mal khungbai eba Kubun mal khungbai traveling khlaike hamnai. Engya hankai Indigo ni flight normal engya sak Laisu Khlaia tongui mankebo hamnai. Yang te khakja phasing flight cancel engjangnai rok refund eba rescheduling process khlainani nangnai hinai Nukjakha saklaimo. Bureau report Chini Khorang.